بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند، ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهلا بكم في دبي، حيث نلتقي جميعا في حفل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، والتي تأتي تحت شعار العمل اللائق ونمو الاقتصاد. ضيوفنا الكرام، نود التنويه بأن هذا الحفل مترجم بثلاثة لغات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal Al Saud, President of the Arab Gulf Program for Development, ACFund, and Chairman for the Committee of the Prince Talal International Prize Award for Human Development. Your Highnesses, Excellencies, Member of the Award Committee, ladies and gentlemen, distinguished guests. I would like to extend a very warm welcome to all of you. Welcome to the United Arab Emirates. Welcome to Dubai, where we all meet at the ceremony of the Prince Talal International Prize for Human Development for the year 2022, which comes under the title Decent Work and Economic Growth. Before we start, I would like to inform our esteemed guests that we have a translation mic in Arabic, English, and French at the back of the hall. السيدات والسادة، الحضور الكريم، لقد كانت البداية في عام 1999 حيث انطلقت هذه الجائزة وأبحرت في عمق الإنسان الذي يعيش في أعماق قلوبنا، القلوب التي تنشر الأمل والخير للجميع. واليوم نجدد هذه المسيرة وهذا الوعد بأن نبقى دوما أوفياء والمضي قدما في تعزيز محرك الابتكار والإبداع يا مريم في التنمية البشرية. The beginning was in the year 1999 when this award was launched and sailed deep into the human being who lives in the depth of our hearts, the hearts that spread hope and goodness to all. And today, we renew this journey and this promise to always remain loyal and move forward into strengthening the engine of innovation and creativity of human development. ما رأيك يا مريم في أن نبدأ في برنامج الحفل والذي يبدأ بالكلمة الافتتاحية؟ Go ahead, Yusuf. إذن ننتقل ونتشرف بدعوة سعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية أكفند، فليتفضل مشكوراً. Ladies and gentlemen, please join me to welcome His Excellency Dr. Nasser Al-Gahtani, the Executive Director of ACFund, to the stage. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس أكفند، رئيس جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية، صاحب الفخامة نائب رئيس وعلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة أكفند، أصحاب السعادة أعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية، سعادة الأستاذ محمد السويدي المدير العام لصندوق أبو ظبي، سعادة الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، سعادة الدكتور إبراهيم ثا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التسحر UNCCD، ممثل قطاع الأعمال، ممثل المجتمع المدني، ممثل المشروعات الفائزة بالجائزة، الحضور الكريم، السيدات والسادة. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً ونشكر لكم تفضلكم بالحضور والمشاركة في احتفالية أكفند لتسليم جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية المستدامة وتكريم الفائزين بها في موضوع العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. والشكر موصول لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعباً لاستضافة هذا الحدث التنموي، وأيضاً لحكومة إمارة دبي على ما هيأته من تسهيلات
جعلت احتفاليتنا مميزة بحضوركم البهي. وبدأ نهني ممثلين المشاريع الفائزة ونشد على أيديهم لما حققته المشاريع الأربعة من متطلبات الريادة والتميز. ونؤكد أن اقتران احتفالية جائزة الأمير طلال الدولية مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ 25 له مغزى. هذا التوافق يعكس جملة معاني تتفق في العلاقة الوطيدة القائمة بين أكفند منذ تأسيسه وبين الأمم المتحدة. فالفكر التنموي الرصين الذي انبثق منه أكفند في الثمانينات القرن الماضي بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله، ودعم وتأييد من أصحاب الجلالة والسمو قادة الخليج، هو وثيق الصلة بمقاصد الأمم المتحدة وتوجهاتها الإنسانية، وكذلك ارتباط الجائزة بالأجندة الأممية لاستدامة التنمية SDGs بسقفها الزمني يمتد لعام 2030، ويعكس هذه العلاقة المتجذرة. من هذه الزاوية فالجائزة عنصر أساسي في خارطة طريق أكفند لاستدامة التنمية، فالابتكار في التنمية يشكل محوراً مهماً من البرامج الخمسة الأخرى المتمثلة في تنمية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والتعليم المدمج والنهوض بالمجتمع المدني والشمول المالي لتمكين الشرائح المهمشة اقتصادياً. وهذا التكوين البرامجي في استراتيجية أكفند يجعلني أتذكر حديثاً لطيب الذكر الأمير طلال رحمه الله، قال في مبدأ اعتماد هذه البرامج: هذه القضايا إن تم استدراكها في أي دولة فهي جديرة بأن تحولها من مجتمع متخلف إلى مجتمع ناهض متقدم. اليوم نلتقي وقطعنا 7 سنوات في الطريق إلى سقف الSDG، وللأسف لم يتحقق الكثير منها، وهذه النتيجة أدنى من الطموح والشغف الذي استقبلنا به الإعلان العالمي. وفي تقديرنا هذا التباطؤ ناشئ من ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتحقق الأهداف، وبالطبع هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل الأزمات والكوارث وجائحة كورونا. على الرغم من أهمية المناخ فإننا نرى أن لا يتم تناوله وعرضه ومناقشته بمعزل عن أهداف التنمية المستدامة أو بدون تضمين الفئات المهمشة. فمثلما تغير المناخ إشكالية عالمية، فإن عدم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة خلال مدة العهد الأممي هو إشكالية لها مضاعفاتها، فيجب أن نصطحب الشرائح الضعيفة والمهمشة ولا نتركهم خلف الركب. Leave no one behind. نعتقد أن برنامج أكفند هي منصات تشكل حواضن ومسرعات تؤسس لنماذج النجاح التي تسرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بالضرورة تصحيح مسار حياة المهمشين. فبتوجيهات مجلس إدارة أكفند بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال، يعمل أكفند على التوسع في تحقيق تمكين المرأة عبر مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث والشركاء، والمضي قدما بتنمية الطفولة المبكرة مع المجلس العربي للطفولة الذي أنجز عددا من المشروعات الاستراتيجية خلال السنوات ال7 الماضية أسهمت في تحقيق 8 أهداف من أهداف التنمية المستدامة. وضمن الاستراتيجية يعمل أكفند مع اليونيسيف لإنشاء مركز تميز عالمي للطفولة المبكرة ليكون منصة جديدة عالمية في الطفولة المبكرة. والدكتورة ياسمين حتكون أحد السعيدين بهذا المشروع. شكرا ل Education Cannot Wait will support us في اليونيسيف. وكذلك حفز التعليم المدمج من خلال الجامعة العربية المفتوحة حاضنة التعليم الإلكتروني والتوسع فيها في أفريقيا، كما وجه سمو الأمير عبد العزيز بن طلال بأنه لا يجب أن تبقى الجامعة فقط في المنطقة العربية، وإنما يجب أن تمتد إلى أفريقيا، ولأنها تضم الجامعة طلابا وطالبات من 146 جنسية في فروعها 9 في الدول العربية، وبلغ عدد الخريجين أكثر من 67,000، وهي بامتياز تحقق الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد. أما الشمول المالي حاضنة تمكين المهمشين، فمنظومة بنوك 9 تسرع خطط التنمية، وقد برهنت منتجات
بنوك الأكفند للشمول المالي أنها تسهم في تحقيق أكثر من 12 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وهي تقدم حلولاً عملية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة والشباب بالذات. فهذه الآلية صمام أمانة لتمكين الفئات المهمشة، وقد أثبتت جدوى عالية في العمل خلال الأزمات والطوارئ، وبلغ عدد المستفيدين من بنوك أكفند أكثر من 7 مليون فرد، ومن المتوقع أن نصل إلى 11 مليون مع 2030، وتجاوزت مبالغ القروض المصروفة 1,100,000,000 مليون دولار، والتوقعات بأن تصل القروض التراكمية إلى 2,000,000,000 دولار بنهاية 2030. وللشمول المالي نصيب وافر في التعهد المالي بمبلغ 50 مليار دولار، الذي يتشارك أكفند مع مجموعة التنسيق العربية، وذلك لدعم التنمية في أفريقيا، خاصة تلك الموجهة لصغار المزارعين وحمايتهم من الطوارئ المناخية ورفع إسهامهم في الأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن الرقمنة أصبحت ميسورة، إلا أن استخدامها للوصول للمنتجات والخدمات المالية ما يزال بعيد المنال في بعض المجتمعات النامية، ولذلك يعمل الأكفند على نشر تطبيقاته التقنية وتكثيف استخدامه لحل مشاكل صغار المزارعين، وعلى نحو خاص استخدام مؤشرات الطقس وعلوم الفضاء بما فيها المسح الخرائطي بالأقمار الصناعية. ختاماً، نجزل الشكر لشركاء أكفند الاستراتيجي، مجموعة التنسيق العربية ومنهم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق أبو ظبي، وتعاونهم مع أكفند في دعم صغار المزارعين والزراعة المستدامة. كما نشيد بشراكتنا في ذات المجال مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ممثلة في جامعة شيكاغو. والشكر موصول أيضا لمعاهد الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرفق الإفريقي للمخاطر. نتطلع للترحيب بكم خلال جائزة الأكفند في العام القادم بإذن الله، والذي يكرم الفائزين بالجائزة في موضوع الحياة في البر، الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي ندعوكم للترشيح المشاريع المميزة له، والذي نتمنى أن يكون ذلك تسليمها على هامش الكاب 16 الذي وشريكنا الاستراتيجي UNCCD يقوم بالعمل على تنفيذ ذلك المشروع في المملكة العربية السعودية. نسأل الله العون والتوفيق للعاملين لخير الإنسان في كل مكان، ومجدد نشكر لكم مشاركتكم والتهنئة الخاصة للفائزين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور ناصر القحطاني على هذه الكلمة الملهمة. Thank you, Dr. Nasser Al-Qahtani, for your inspiring words. أصحاب السمو المعالي والسعادة، الحضور الكريم، قد تكون أحياناً لغة الأرقام أكثر بلاغة في الوصف والتقدير، حيث قدمت الجائزة 24 موضوعاً في جوانب التنمية البشرية المختلفة منذ تأسيسها، وتقدم إليها ما يقارب 2000 مشروع من مختلف دول العالم، مما يساهم في استكشاف المشاريع الرائدة وتكريمها التكريم الذي يضاهي حجم العمل الدؤوب، وبالتالي تعميم هذه النماذج يا مريم لنشر الفائدة للجميع. Yes, Yusuf, sometimes the language of numbers might be more expressive and appreciative, as the award has presented 24 topics in various aspects of human development since the start. Nearly 2,000 projects were submitted from various countries in the world, which contributes to exploring pioneering projects and honoring them with an honor that matches the amount of hard work.
السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، الجدير بالذكر بأن برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند قد ألقى الضوء على أحد أهم الموضوعات الهامة في الجائزة لعامها الماضي، والتي نقف اليوم تقديراً لتكريم فائزيها، ألا وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد. ولهذا العام تم اختيار موضوع الحياة في البر استكمالاً لرؤى وتوجهات الجائزة، وبلا شك يرتبط الهدفان ارتباطاً وثيقاً، فحماية الأراضي المنتجة واستعدادها يؤدي بشكل فعال إلى تحقيق الرخاء والرفاهية. It's worth mentioning, Yusuf, that ACFund has shed light on one of the most important topics in the award last year, which is decent work and economic growth. This year, the topic, Life on Land, was chosen to complement the vision and the direction of the award. Without a doubt, the two goals are closely linked. Protecting productive land and preparing them effectively leads to achieving prosperity and well-being. والمفاجأة يا مريم بأن استقبال المشاريع الجديدة لجائزة هذا العام مستمرة حتى 15 من يناير القادم. إذن الفرصة ما زالت مستمرة لتقديم أفكار خلاقة تحقق أهداف التنمية المستدامة. Ladies and gentlemen, let us not forget that the reception of new projects for this year's award continues until the 15th of next January, meaning the opportunity still continues to present creative ideas that achieve the 15th Sustainable Development Goal. إذن ننتقل الآن إلى جلسة حوارية تحت عنوان استهداف تحديات تغير المناخ لتسريع أهداف التنمية المستدامة. تجمعنا مع نخبة من رواد التنمية المستدامة شركاؤنا الاستراتيجيين. So now we move to the dialogue session under the title Targeting the Challenges of Climate Change to Accelerate the Sustainable Development that brings us together with a group of sustainable development pioneers, our strategic partners. ونتشرف بدعوة السيدة مولي براون، عالم أبحاث في فرع علوم المحيط الحيوي مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا لإدارة هذه الجلسة الحوارية. We are honored to welcome Dr. Molly Brown, our moderator, research scientist in the Biosphere Science Branch, NASA, Goddard Space Flight Center, to come to the stage to introduce our speakers. Great to see all of you, and I hope you're having a great and interesting time here at the COP. So, our speakers tonight, as you can see on your agenda, His Excellency Dr. Farhad Adosari. He is the chairman of the board of directors, Arab Bank for Economic Development in Africa. His Excellency Mr. Ibrahim Chow, Undersecretary General and Executive Secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification. Nice to see you. His Excellency Mr. Abdullah Al-Dardarni, Assistant Secretary General, Assistant Administrator, and Director of the Regional Bureau for Arab States, who I believe will be joining us. And Mr. Professor Michael Creamer, Nobel Laureate and Chair of the Innovation Commission for Climate Change, Food Security, and Agriculture. And finally, His Excellency Dr. Nasser El-Khattani, who you all know so very well. So, this panel is about the climate change challenges and the effort to accelerate the Sustainable Development Goals. These 17 goals were ratified and set up 8 years ago, and we are really behind in achieving them across the world. Each of the organizations represented on this panel have really innovative and interesting approaches to accelerate development. So I'm going to go to each one of you. You have 5 minutes. I have a timer.
So when I start waving at you, you know that your time is coming short. And I really am excited to hear about these innovations because the Sustainable Development Goals are critical to ensuring that poverty, conflict, and general institutions continue to be strong as we move through challenges that climate change brings. So to begin, Dr. Al-Dasani, the Arab Coordination Group that you lead has just revealed a $50 billion program to promote the development in Africa of the Saudi Arab African Economic Conference last month. Can you tell us more about how this program will help us accelerate the investment gap, which we really need to achieve the goals? Thank you very much, and really glad to be here tonight, and many thanks to AgFund and the organizers for organizing such an important event. Last month in Riyadh, the Arab Coordination Group, we announced the $50 billion in support to Africa. It's not only a financial contribution, it's actually a comprehensive strategy that through that strategy, we support African region in achieving sustainable goals and also achieving and supporting them in their immediate and long-term needs, which is very, very important. It's very important for us to understand that need and also for Arab Coordination Group to support Africa region in that. So today we're meeting on the side of COP28, which is very important also to have the sustainable development growth for these countries. The sustainable growth which will support the region, also provide resilience against global risk, and one of which is the climate change risk. And from that sustainable growth, we move to fighting against poverty and also unemployment. And today we heard about the theme of this event, decent work and economic growth, which is very important as well to support the region with the decent work and the means to achieve the sustainable growth. Another important area, which is energy security. Energy or sustainable energy is an important area where this fund can support the African region. Sustainable energy is important. At the same time, we have to ensure the availability and the accessibility of energy to this region. Equal opportunities for women and youth. This is another important area where the Arab Coordination Group can use this fund and this strategy also to support. I would also like to stress on food security, and this is where we can support and technology tools that the region can benefit from. I would end my remarks with an important element that for this effort from the coordination group to succeed, it's important for us to understand the need, and this is why we're working with our partners in Africa to fully understand how we can have more impact into their sustainable growth and how can we support their plans in achieving the SDGs and before 2030. Thank you so much. Sounds fascinating. I'm glad you have a strategy. It's critical. So, Mr. Ibrahim Chow, you work with the United Nations Convention to combat desertification, and it's a critical mechanism to support countries who are experiencing serious drought and desertification, particularly in Africa. Can you tell us how your investment in restoring degraded lands helps people and helps us achieve the SDGs? Thank you. The UN Convention to Combat Desertification is a sister convention to the Climate Convention that brought us here. And the third convention of the so-called Rio Conventions is the Biodiversity Convention. All three issues, land, drought, climate, and biodiversity, are interlinked. And I will just focus on land degradation and drought.
Droughts are happening all over the world. It's not only in Africa. Droughts are affecting our economy, are affecting our livelihoods, and are affecting our health and our well-being. Just think about Fatima from Somalia, who were hit. Somalia was hit by drought, as you know, for the last 5-6 years now they have floods. But Fatima had to flee with her 2 children. One died on the way and did not reach the place. And she said, I cannot bury this child because I need to save my energy in order to save the second one. Droughts can be absolutely devastating to human life. But it doesn't have to be that way. In preparing for drought, and in preparing ourselves for droughts, we can achieve 10 times more, or we can reduce the risks by 10 times simply by better preparing ourselves, because we know that the next drought will be there. What we don't know is when and how severe it will be. So it is very important that we invest on early warning systems, we invest on preparedness, we invest on drought resistance crops, talking about agriculture. We invest on preparing ourselves to humanitarian, because we don't have to see people dying before we ship food. It is important to have a proper policy there. Land degradation is equally devastating in a continent like Africa, since you mentioned Africa, and the Arab Coordination Group is investing a sizable amount of money in Africa. Over the last 60 years, 60% of the arable land of Africa has been degraded. Meanwhile, the population has been multiplied by six-fold growth of the population. So we have a higher demand and lower resources. So this is leading us to multiple crises, including the irregular migration that we see, including the security issues, people fighting each other to have the land and water that is available, and we see a number of consequences that are associated with that. That, again, doesn't have to be that case. Our relationships with land has been extraction, use, for centuries, because we had reserves of fertile land in the world, but there is no reserve left anymore, unless you deplete the last piece of forest or the last piece of wetlands. So it is therefore very important that we review our technologies. And the investment that you talked about, the Arab Coordination Group in Africa, agriculture should be your number one priority in my view, because that is the number one provider of food and income to the African continent. And maybe the second one will be energy and renewable energy. And combining agriculture and energy will save land, because most of the forests of Africa are cleared to have firewood and charcoal. It's unimaginable that in 2023, we still have 600 million women that die in Africa due to inhaling smoke and indoor pollution. So therefore, the UN Convention to Combat Desertification has a convening power to bring 197 parties, just as the Climate Convention, in COPs. So the next COP of the UNCCD will be in Riyadh, Saudi Arabia, and we are very honored to have our COP for the first time in the Middle East, in an Arab country, in those countries that know what land degradation means and that know what desertification is about. So legitimacy is there, the political support is there, and we will be very pleased to see you all in Riyadh. 2nd December 2024 is the opening of the COP, and we hope you will be all there. Thank you. Thank you very much. Now, my colleague from UNDP. UNDP is particularly concerned with assisting small farmers, these very farmers that Dr. Chow was just mentioning, and to improve their financial resilience and help these vulnerable communities worldwide. Can you say a few words about how the alliance that you're developing can accelerate achieving the SDGs? And of course, please introduce yourself. Okay. My name is Abdullah, so that's
introduction. UNDP is focusing on many areas, but let's, for tonight's subject's sake, the focus is on policy institutions and the financial and the aspects of addressing climate change. And looking at small farmers from that lens, what can we do to support the small farmers? At the policy level, the challenges with our policies in the region is that they are mainly sectoral, and they don't look at the interdisciplinarity and the interconnectedness between the different components of the required policies for addressing effectively the question of climate change, exemplified here by the question of small farmers. So one of our jobs is to support governments in creating interdisciplinary systems that can address those challenges in an integrated way and linking it to science. Even future predictions using now artificial intelligence and machine learning will be helping us, and will be helping governments in order to predict vulnerabilities, interconnected vulnerabilities, not even one sectoral vulnerability. Looking at water alone will not make it. Looking at land alone will not make it. We need to look at it in an interconnected way. We need, for example, for farmers' insurance to have much more specific insurance policies that reflect the particular expected risks in the future using those new types of policy making and prediction. So that's at the policy level. And that should be reflected at the institutional and regulatory frameworks, because as we speak now, if we want to support small farmers in dealing with climate change, the current institutional setup is not the most appropriate one. So working on institutional capacities and to render those institutions much more understanding and agile and flexible in order to look into interdisciplinary challenges and predictability of challenges is another task that UNDP is working on and will be intensifying. The third area is the area of finance. If you have a small farmer today, banks are not interested. We have two challenges. The first challenge is typical banking regulations, too much overhead, it's not worth it, not worth investing it. Any typical cost-benefit analysis would actually tell the bank, don't invest in the small farmer. So insurance, takaful, intelligence, using artificial intelligence is specifying the risks to provide better insurance, zoomed, laser-beamed insurance to the small farmers. But the other problem is what we call the discrepancy of maturities. For climate change investment to give us the rewards that we are looking for, to encourage investments, this will take time. And that time is not taken into consideration in cost-benefit analysis for projects finance. Just to give you an example, we just produced a report which says, if we invest today in climate change in Yemen, for example, by 2060, Yemen GDP would increase by $900 billion compared to not investing in climate change. And it would bring 15 million Yemenis out of poverty. The problem is current financing structures don't take those $900 billion return into consideration. So our job as UNDP, working with financial institutions like AgFund and other partners in the room and beyond, is to be the bridge that does the blending, the blended finance, that does the de-risking, that does the bridging between those maturities that are usually in classical financial assessments don't meet. So we are working on these three levels in order to support the small farmer, because the future is with the small farmer for food security and for sustainable management of our land and water resources. Thank you. Fascinating. Thank you so much.
So our next guest, Professor Michael Kremer, he leads the Innovation Commission for Climate Change, Food Security, and Agriculture. And I just became aware of this organization just recently. It's fascinating how they are encouraging development and scaling of innovations in the fields of agriculture, food security, and all these climatic challenges that we've just been discussing. So can you say a few words about how you expect to scale innovations and how we can take potentially the solution that Mr. Al-Dardari just mentioned in Yemen and bring it to Ethiopia and bring it across to Senegal and Mauritania? How can we do that scaling of innovative strategies? Yes, thanks very much for the question. One thing I wanted to say at the outset was I wanted to note that the Minister Almeri and Bill Gates recently announced just a couple of days ago the creation of the Aim for Scale Fund. And the Innovation Commission has helped inform their recommendations for a series of innovations that they would help work to scale. And I wanted to pick up and talking about these. Let me give a one example of this, and I'll actually pick up on the example of early warning systems and weather forecasting, and we've heard about the terrible consequences of drought. For drought, there's also floods. Climate change is bringing a host of changes, new pests. Farmers need to know in advance and be able to respond to this by changing their techniques. Now, it turns out that on the issue of weather forecasting, there have been incredible technological improvements over time, in part using the artificial intelligence techniques that you've used, advances in machine learnings and in statistics. And it's now possible, for example, to predict monsoon onset up to a month in advance. And that's if you think about the South Asian monsoon that affect, and together with similar African weather systems, there's 10 countries that collectively have 300 million farmers, 300 million farm families. The cost of providing weather forecasts would be $23 million. Okay, that's not nothing, but it's something that's manageable. Now, if you turn to the benefits side, the benefits of this would be billions and billions of dollars. The estimated return is more than 100 to 1. So for every dollar invested, you get back more than $100 in social welfare. Now, this just procuring and obtaining these forecasts and bringing them out, this is naturally a regional problem. As you say, it's multiple countries, and some of them are affected by the same weather systems. It's the same weather system that affects multiple countries in South Asia, there are weather systems in East Africa, weather systems in West Africa. If we can get these forecasts developed and then get them out to farmers, in part using techniques like digital agriculture, to transmit information to farmers on their phones, but also using traditional media, this is something that could have a tremendous impact. Other things that I'm very excited that the Ag Fund is supporting is, again, on the issue of desertification. There are techniques for training farmers and, for example, use of demi-lunes that can have an impact in combating desertification. And that's another one of our recommendations. And I'm very excited to hear about the support that is being provided through the partners on this stage. And I thank you very much for your support for that. So I think there are many examples. These are just two, but there are 7 recommendations that have been identified as priorities by the COP presidency. The Innovation Commission will continue advising Aim for Scale. We're also obviously very happy to engage with other partners. And our approach is based on trying to very carefully assess the evidence
look for rigorous evidence of impact and cost effectiveness, and then think through concrete steps that can be used to scale each of these. The right steps will obviously differ by case, and then work with the appropriate partners, whether that's governments, whether that's firms, whether it's non-governmental organizations, and with funders to try to scale the things that can have the most impact. Excellent. Thank you so much for that. Finally, Dr. Nasser. As our host tonight, Ag Fund regularly focuses on finding solutions for food security, women's equality, and employment, and climate financing through inclusion. Can you say a few words about what are the most concrete actions you'd like to leave with us today to enhance cooperation needed from everyone in the room to ensure that we achieve the SDGs today? Yeah. Thank you, Dr. Molly, and let me, before I answer your question, thank for all the strategic partners who join us tonight and add a lot of, excellent, outstanding, and we'll take a lot of issue rather than this. When Ag Fund started in 1980, they look at not to leave anybody behind. That's where His Royal Highness late Prince Talal, when he started to just help women and children all over the world to get the basic vaccine and etc. So this is one of the issue. Ag Fund look at the SDGs. It's one of the best platform we ever have to help and not to leave anybody behind. So whatever we do all the time, that's why when people talking about big bank, we talk about micro bank. When we talk about big loan, we talk about micro loan. When we talk about insurance, we talk about micro insurance. All this 1997 does not exist. Today, thanks for our partner, that we are now working on financial inclusion, consider as a very strong accelerator to help us, including the poor people, and not to leave anybody behind. I'm just giving you an example, and Molly, you help us in Sudan. Today, imagine today, that small farmer, and why we concentrate on small farmer, because the biggest sector is food security, and we need to make it double by 250. And 80% of the agriculture come from small farmer, and that small farmer, nobody even look at them as a micro enterprises. They always look at them as the poor people. So those people is not a poor. They are people always, doing positive impact when it's come to climate change. That's why when Ag Fund, started talking about the climate change, I cannot talk about the climate change without talking about SDGs. All of this included, if I want to make any transition, which is already rooted in the SDGs, we look at when we started in Sudan, for example, the first thing we do, if you have a mobile, we just have a 3 month you pay, you'll be eligible to open a wallet. If you open a wallet, that even before that, you could do your remittances, payment, saving, etc. Not only this, you could have a loan to move from charcoal, to clean cooking. So clean cooking, as Dr. Abdullah mentioned, is a very tough issue for when it comes to women. Women spend most of her time, collecting wood and cooking all the days. So most of her time, almost, when they move from using the charcoal and the wood fire to just clean cooking, they become having a lot of time to get to education, teach, spend time with their family, clean environment. And by the way, the wood using fire is one of the most making damage in the environment, not just with the emission, as you cut in the tree. So this is one of the way we already developed what we call Ag Fund, a hub for agriculture. This is help small farmer. And what we do, as His Excellency Dr. Michael said, we have to make it, this product is profitable. If it's not profitable, it's not gonna fly. So the only way you do it, we develop what we call kitchen garden.
each small farmer, they have their own kitchen garden to feed themselves and their children. And we concentrate, for example, in Sudan, into just two crops, which is peanuts and Arabic gum. And those people, what we did with the private sector, we developed the seed to be climate change resistant. And that seed climate change resistant, we already have it, and Molly and their team already help us in AgFund. We anticipating the risk, the rain and everything. Imagine today, whoever buying the seed for peanuts in Sudan, they use just, when they open the seed, there is a chip report in your mobile. You are linked with the weather index, the index. You will receive a message, old message, what's going to happen for the last 20 years in your farm, what is expected next year, how much is intended. And they are including insurance. That's the person when they buy the seed. And by the way, when we include the seed and the seed being climate which is resistant, the seed went down 20%, including insurance. Why? Because it became bigger quantity. And we link all this small farmer with the supply chain. So now peanuts as well as Arabic gum could be exported outside. So AgFund with our team, even with Dr. Abdullah, UNDP, working for insurance, to cover insurance. We are targeting to reach 1 million by 2030, and most of them gonna be, we hope, gonna be a small farmer. That's where we could empower a small farmer and link them with the supply chain. So now, finishing, while, by the way, microfinance, why we said the microfinance is very strong, accelerator to contribute to achieving SDG. Now we are still working in Sudan, while whatever is happening, continue. And by the way, our banks in Yemen working as well. So we have the plan to help a small farmer in Yemen in Arabic coffee, and Mauritania gonna be in rice. And this is where we want to be partnered with all our strategic partners helping us. And we're looking forward to come up with bigger partnership, bigger number, bigger achievement by the COP 16, inshallah, in Riyadh. We will be talking about it and present it with all our strategic partners. Thank you, Molly. Thank you all so much. I appreciate your time, and I really appreciate all of your efforts and your organizations. And I look forward to speaking with all of you later this evening. Thank you. Thank you. Don't forget to... جزيل الشكر والتقدير لمتحدثينا الكرام على هذه الجلسة المثرية. ولا شك أننا جميعا تعلمنا كثيرا عن أهمية الوظائف الخضراء، وخاصة كيف يمكن لفرص العمل المحتملة هذه أن تفيد الحياة على الأرض بشكل فريد. Thank you to our moderator and panel participant for that lively conversation. No doubt, we have all learned greatly about the significance of green jobs, particularly how these potential employment opportunities can uniquely benefit life on land. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يسرنا الآن بأن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باديا. And now, ladies and gentlemen, we would like to announce the first memorandum of understanding between AgFund and Arab Bank for Economic Development in Africa, BADIA. ونتشرف بدعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس أكفند ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لتوقيع مذكرة التفاهم.
Ladies and gentlemen, join me to welcome His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, President of ACFund and Chairman of the Prize Committee, and His Excellency Dr. Fahd Al-Dosari, the Chairman of Badia's Board of Directors. واستكمالا لرؤى وتوجهات برنامج الخليج العربي للتنمية في بناء المزيد والمزيد من العلاقات والاتفاقيات، نعلن عن توقيع خطاب نوايا من قبل أكفند وجامعة شيكاغو، وسيقوم بالتوقيع كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، ونتشرف بدعوة سعادة البروفيسور مايكل كريمر الحائز على جائزة نوبل ورئيس لجنة الابتكار لتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة بجامعة شيكاغو. Ladies and gentlemen, we would like to announce on the letter of intent between ACFund and the University of Chicago, signed by His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal, President of ACFund, and allow me to welcome His Excellency Professor Michael Kermer, Nobel Laureate and Chair of the Innovation Commission for Climate Change, Food Security, and Agriculture, University of Chicago. جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، وكذلك سعادة البروفيسور مايكل كريمر من جامعة شيكاغو. السيدات والسادة، الحضور الكريم، لطالما كانت معنا هنا وبيننا، واليوم هي أيضاً معنا ومستمرة في دعمها ومتابعتها الحثيثة لهذه الجائزة. وكما نعلم أن المسافات لا تحول بيننا إذ نحن قريبون قلباً ووفاءً وعطاءً. هل تعلمون عن من نتحدث؟ نحن نتحدث عن الشخصية التي عرف باهتمامها العميق بقضايا التنمية البشرية والإنسانية ومحاربة الفقر والتعايش السلمي بين الشعوب والتفاهم بين الحضارات. She has always been with us here, between us. Today, she's also with us and continues to support and follow up closely for this award. As we know, that distance can never come between us, as we are close in heart, loyalty, and giving. Do you know who we are talking about? We are talking about the personality who is known for her deep interest in human and human development related issues.
نعم، نحن نتحدث عن جلالة الملكة صوفيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية والرئيس الشرفي للمجلس الملكي للتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقات، ملكة إسبانيا وممثلة لقارة أوروبا. وسوف نشاهد معا كلمة مسجلة لجلالتها. And now we will be watching a video of Her Majesty Queen Sofia. For 10 years, Her Majesty has been always with us celebrating the winners for this prestigious prize. This year, she is virtually with us. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, I wish I could have joined you for this important ceremony, but I was unable to do so owing to earlier unavoidable engagements. However, I am glad to have the opportunity to address you by video. We are here today to honor the winners of the Prince Talal International Prize for Human Development for the year 2022. We recognize the winners for their invaluable contributions in promoting decent work and economic growth, the 8th goal of the United Nations Agenda for Sustainable Development. On behalf of the Prize Committee, I wish to thank His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal Al Saud, President of AgFund and Chairman of the Prize Committee. I would also like to express the committee's deep gratitude to the winners of their devotion and dedication in placing the vulnerable people in jobs and support them with the needed skills and training. My warmest congratulations to the World Bank in Nigeria, the NGO Development Center in Palestine, the Ministry of Communication and Information Technology in Egypt, and Mr. David Kogo of the COSDEP Self-Help Group in Kenya. Finally, my sincere appreciation to the AgFund team for their efforts in helping the most disadvantaged people. No doubt that these efforts are making a difference in the world on a scale we cannot even begin to imagine. Thank you once again, and hoping to join you next time. جزيل الشكر والتقدير والامتنان لجلالة الملكة صوفيا، ونحن نفتقد كثيرا وجودها معنا في هذا العام. Thank you, Your Majesty, for the speech, and I must say we miss your valuable presence. والآن يسرني دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، لإلقاء كلمته، فليتفضل سموه مشكورا. I'm honored to invite His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal, President of the AgFund and the Chairman of the Prince Talal International Prize for the Human Development Committee, to deliver his speech. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، أعضاء مجلس إدارة برنامج خليج عربي للتنمية أكفند ولجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، سعادة الأخ محمد السويدي المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، سعادة الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة بادية، وسعادة الدكتور إبراهيم ثياو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للUNCCD. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة كل باسمه، الفائزون الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد ونحن نلتقي بكم في هذا الجمع المبارك الذي
نكرم فيه الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022 بالتزامن مع الفعالية الأممية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة، والتي هي بكل فخر عضو مؤسس لبرنامج الخليج العربي للتنمية أكفند بجانب دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعد أحد ركائز العون العربي الخليجي للعالم، ويقدم إسهاماته الإنسانية والإنمائية بلا تمييز. الحضور الكرام، انطلقت جائزة الأمير طلال الدولية في عام 1999 لتكون أداة فعالة لاستكشاف المشاريع المبتكرة الواعدة في مجال التنمية البشرية حول العالم، لتصل إلى أفضل الممارسات التي يمكن استلهام تجربتها والتعلم منها وتوسيعها إلى مناطق أخرى حول العالم. وشكلت الجائزة دائرة جذب لمختلف المشاريع المستحقة، وحققت نجاحات مضطردة وهي مستمرة في توسيع نطاق انتشارها سنوياً باستقطاب مشاريع من أرياف المجتمعات النامية ومدنها. السيدات والسادة، تخطو جائزة الأمير طلال الدولية نحو ربع قرن من مسيرتها، تاركة بصمة التميز في ميدان التنمية وسجل حافل ورصيد كبير من المشاريع التي حازت لقب الريادة. فخلال هذه المسيرة بلغ عدد المشاريع الفائزة 83 مشروعاً، والمشاريع المرشحة المتنافسة 1998 مشروعاً، وغطت موضوعات الجائزة مختلف قضايا التنمية ووضعتها في الصدارة منذ انطلاقها. نعرب هنا عن تقديرنا للجنة جائزة الأمير طلال الدولية ولأعضائها الموقرين الذين يبذلون الجهود ويقدمون الخبرات والوقت لمتابعتها في مراحلها المختلفة، والعمل بشفافية وحيادية في اختيار المشاريع الفائزة. ومنذ أن تبنت اللجنة الموقرة موائمة الدورات السنوية للجائزة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، يتم سنوياً تحديد هدف من الأهداف 17 ليكون موضوعاً تتنافس عليه المشاريع المرشحة. وعلى هذا النهج تم اختيار العمل اللائق والنمو الاقتصادي الهدف الثامن موضوعاً لعام 2022. واليوم نكرم مسؤولي المشاريع الأربعة التي فازت في تلك الدورة. الأخوات والأخوة، قناعتنا راسخة بأن المشاريع الفائزة التي تم تنفيذها في 4 بلدان بما تنطوي عليه من مبادرات إبداعية هي أفضل ما تم تحقيقه من بين المشاريع المرشحة في الموضوع المحدد. ونحن في أكفند فخورون بأن نكون جزءاً من التأثير الإيجابي الذي تعكسه هذه المبادرات في مجتمعاتها وإشعاعها في مواطن أخرى. ولذلك بعد التهنئة لممثلي هذه المشاريع نود أن نلفت إلى أمر في غاية الأهمية ونقول للفائزين: العالم ينظر إليكم على أنكم قدوة ومثال، وأكفند يلتزم بالعمل معكم بصورة وثيقة ليؤكد هذا المنظور العالمي. فعلاقة أكفند بالمشاريع الفائزة لا تنتهي مع تسليم الجائزة، بل تستمر لنقل التجارب الناجحة أو دعم المشاريع الفائزة نفسها لتتوسع وتزيد من قاعدة مستفيديها. الحضور الكريم، كل عام تطلق جائزة الأمير طلال الدولية إمكانات واسعة لمزيد من الفرص للشرائح الضعيفة للتطلع نحو الحياة الكريمة ومساعدة غيرهم. ولذا اختارت لجنة الجائزة موضوع الحياة في البر، الهدف ال15 من أهداف التنمية المستدامة، لتقديم الترشيحات حوله. فالبيئة بما أوجد الله فيها من مكونات
تحافظ على التوازن في حياتنا، وحماية النظام البيئي تجعل كوكبنا أكثر ملائمة لحياة جميع الأنواع من المخلوقات. والإبداع في هذا المنحى من شأنه أن يسهم في وقف التدهور البيئي المؤدي إلى تغير المناخ بكل ما يؤدي إليه من كوارث وتراجع تنموي. والعالم في حاجة ماسة إلى أعمال غير تقليدية تحمي محيطنا والنظام البيئي والحياة في البر من الانحدار للأسوأ. وفي الختام أيها السيدات والسادة، في معرض الحديث عن إسهام جائزة الأمير طلال الدولية في جهود وقف مخاطر التغير المناخي، نذكر بالامتنان مجموعة التنسيق العربية، وهي التحالف الاستراتيجي الذي يتشارك فيه أكفند و9 مؤسسات تنموية. نشكر للمجموعة التعهد المتميز الذي قدمته خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الإفريقية الذي عقد بالرياض بدعم التنمية الإفريقية بمبلغ 50 مليار دولار حتى عام 2030 ليتم توجيه المخصصات نحو التعاطي مع التغير المناخي والأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة والطاقة النظيفة والبنية التحتية. لكم الشكر مجدداً والتهنئة للفائزين، ونأمل أن نلتقي في احتفاليات أخرى قادمة بإذن الله نقدم فيها مبادرات ريادية إبداعية جديدة تسهم في إغناء التنمية العالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند، ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية. وكلنا هنا جميعا نقدر ونثمن جهودكم كذلك وإسهاماتكم في إنجاح هذه الجائزة. Thank you, Your Royal Highness, for your inspiring and thoughtful words. الحضور الكريم، ننتقل معكم إلى حلقة نقاشية حول المشاريع الفائزة في جائزة الأمير طلال الدولية لعام 2022. تتضمن هذه الجلسة نقاش يجمع ممثلي المشاريع الفائزة في جميع الفئات الأربعة. Next on our agenda is a panel discussion that highlights our winning projects. This much anticipated conversation involves the representative of the winning projects in all 4 categories. ونتشرف بدعوة السيد آرون أديسون، المدير التنفيذي للمجلس العالمي للصناعة الجغرافية المكانية الفائز السابق بالجائزة. Please join me to welcome our moderator, Mr. Aaron Edison, the Executive Director for the World Geospatial Industry Council, a previous winner of the prize. بالتأكيد نحن نشكر السيد آرون على حضوره معنا اليوم لإدارة هذه الجلسة، ونحن على ثقة بأنك سوف تثري هذه الجلسة اليوم بنقاشاتك وأسئلتك الهامة. Thank you, Mr. Aaron, for being here today to guide our discussion as a moderator. We look forward to your insightful question and comments. The floor is yours. Good evening. I'm honored to be with you today as moderator of our panel discussion in conjunction with the award ceremony of the Prince Talal International Prize for Human Development. I'm humbled to be in such wonderful company. We have with us today representatives of the winning projects of the Prince Talal International Prize for the year 2022. This is a wonderful opportunity to explore in greater detail and at greater depth and fuller picture of just what these projects mean to our world. We have a chance to be inspired by the ingenious design of these projects, how they came into existence, their implementation, and most importantly, how we might be best able to use these projects as launching pads to create similar impact in other parts of our world. The reason each of these projects were selected as a winner in their respective category is because they each hold promise of impacting the lives of countless beneficiaries. Please join me as we welcome the individuals representing each
project. First, we have Sophie Dong, Financial Sector Specialist, World Bank Africa, Central and West Region. She is representing the winning project of the first category, the World Bank Development Finance Project implemented by World Bank and the Development Bank of Nigeria. Next, we have Ghassan Kasabrek, Director, NGO Development Center of Palestine, representing the winning project of the second category, Gaza Emergency Cash for Work and Self-Employment Support, implemented by NGO Development Center in Palestine. Next, we're joined by Hoda Darang, Advisor to the Minister for Digital Community Development, Ministry of Communications and Information Technology, Egypt, who represents the winning project of our third category, Digital Transformation for Sustainable Development in Egypt, implemented by the Ministry of Communication and Information Technology in Egypt. Welcome. And lastly, we're joined by Mr. David Kipchitrik Kogo, Founder, Program Manager of COSDEP Self-Help Group, representing the winning project in the fourth category, Jespegar Women Employment Program, implemented by Mr. David Kogo, Self-Help Group in Kenya. Welcome, David. So I know our time is short tonight, and we could all talk about our individual projects for quite some time, but I'd like to hit on some of the themes that resonate with Ag Fund as well as your own projects. And I'd like to start with you, Sophie. I was wondering if you might be able to share some of the origin story of who's responsible for the original idea for your project with us tonight. Thank you so much, Aaron. And first of all, I would like to represent the World Bank and the Nigeria Development Bank to say that we are extremely humbled and honored to receive these prestigious awards. The Nigeria Development Finance Project is a groundbreaking initiative that addresses a critical issue that lies at the heart of the Nigerian economic landscape. The project unfolds a stark reality that's faced by the micro, small, and medium enterprises in Nigeria, who forms as the backbone of the country's economy and serves as a major source of employment. However, access to finance has long been indicated as the most formidable challenge for these enterprises. Formal financial institutions, who are often risk-averse, are inclined to direct their resources to the large, well-established enterprises or to invest in the asset class that's less risky, such as government securities. The lack of access to finance unfortunately impedes the growth and prosperity for the micro, small, medium enterprises. And this is why the government of Nigeria in 2014 had requested the World Bank's support to launch the development finance project to form a more sustainable path. So the World Bank had provided a $500 million IBRD loan that supported the establishment of the Development Bank of Nigeria, DBN. The World Bank's fund was accompanied by the capital investment from 4 other development partners, including the African Development Bank, the European Investment Bank, KfW, as well as the French Development Agency. Together, DBN was established and was strategically positioned to address the specific needs of MSME financing in Nigeria. The project leveraged 3 key instruments. The first is the wholesale line of credit. The DBN started operationalization in 2017, and as of today, it has already channeled Naira equivalent of $1.4 billion in wholesale financing to its participating financial institutions. And these funds were subsequently on-lent to over 320,000 micro, small, and medium enterprises across 17 different sectors and across all 6 geopolitical regions in Nigeria. Over 60% of these loans were on-lent to women-owned MSMEs, and about 12% were lent to the first-time borrowers. Secondly,
acknowledging the risk inherent, risk aversion from the financial institutions, the project incorporated a credit guarantee component. Under the project, DBN established its wholly owned subsidiary, which is the Impact Credit Guarantee Limited. Since its operationalization in 2020, it has already supported over 28,000 micro, small, medium enterprises with a guarantee amount close to $200 million. Thirdly, the project takes a very comprehensive approach by recognizing the importance of capacity building. It has a technical assistance component that works with the financial institutions in Nigeria to help them build the right MSME lending strategy, policies, processes, and piloting MSME lending products. With this, it's significantly enhanced the ability and the willingness for financial institutions to support the MSMEs. So with this mixture of product offering, the project was able to significantly increase the MSME lending portfolio in Nigeria. Lastly, I would like to say that despite the fact that DBN has already made the inroads in alleviating MSME financing challenges, more needs to be done. Currently, the MSME financing gap lies about $32 billion. This is why we think the awards come in a very timely manner, because it doesn't only recognize the past achievements, but also serves as a catalyst for the huge responsibility that lies ahead of DBN. Therefore, I'd like to once again extend our gratitude towards the ACT Fund and the Prince Talal Award Committee for supporting this very important agenda. Thank you. Thank you, Sophie. Another topic important to all Ag Fund projects is the ability to deliver impact. So I would ask Ghassan, what positive impacts will your project continue to have in the future for the individuals involved in your work? Thank you, Aaron. And let me please start by expressing my gratitude to Ag Fund and to the award, to the prize committee for selecting the NGO Development Center from Palestine as one of the winners of the 2022 prize. We are really very grateful. I would like to give maybe some background to be able to go into the impact. You know, economic growth in Gaza has come to a virtual halt. Unemployment, bringing unemployment to very high levels of, alarming levels of about 50%. Unemployment and inactivity is highest among the young people and among youth. 88% of women are unemployed, young women, and 56% of young men are unemployed. The continuous outbreak of conflict, the deteriorating socioeconomic conditions, put lots of challenges on services, had significant impact on services and jobs. This project came to address these challenges among many other of them and had a main development impact to provide short-term employment to youth in Gaza and increased access to self-employment through the internet. So mainly the project had two major components. It comes with financing from the World Bank, and it was co-designed between the World Bank and the NGO Development Center. The first component is Cash for Work, where we employ youth through NGOs selected competitively on the project, NGOs in Gaza, that provide social services mainly in the sectors of health and education. And we had also a competitive selection process of beneficiaries, but beneficiaries that are mainly the poor beneficiaries and who were unemployed. There was a very high demand on the project. For this component specifically, we received 100,000 applications to select from, and we initially wanted only 4,000, which shows the amount of hardship in Gaza and the need for such a project. Eventually, we ended up employing more than 5,000 youth. 70% of those employed were women.
So additional externality of the project was closing gender gaps in Gaza and empowering women. We never thought we could target 70% women on such kind of employment project. And the second component is an interesting component because it addresses the issues of restrictions of movement in Gaza and the fact that people are not able to travel out or travel in or to go to work outside of Gaza. So it enabled youth to become freelancers, e-workers, and to join the internet through employment platforms and network and to find jobs. The plan was to train 750 youth on, to become e-workers, freelancers. Eventually, we ended up targeting 1,300. 89% of those trained received at least one job during the implementation of the project. And we also tracked those beneficiaries afterwards. We know many of them are making more than one job and earning a good income. At the time of the pandemic, when people were not able to work or to generate income, those people in Gaza and the women in Gaza were generating income. Due to the significant impact of this project, the project was replicated in the West Bank, implemented by the Palestinian Ministry of Finance, and also NDC signed again another agreement with the World Bank to implement the project with the same component in Gaza. This is a very much needed operation in Gaza. And we will use the award that we received from the prize to implement further support to e-work and enabling youth to become freelancers in Gaza. And I take the opportunity of being here to ask all stakeholders to join efforts and to provide needed support in Gaza, especially under these very difficult circumstances. Thank you. Building on Ghassan's comments, I would invite our next prize winner, Huda, to talk a little bit about the idea of addressing challenges. So, for instance, how did your project address the challenges that your beneficiaries faced? Not that you faced, but that your beneficiaries faced. Thank you for the question, but let me express our appreciation for being here. This prize means a lot to us in Egypt and assure that we are on the right track in our intervention for development to align with the SDGs and to align with Egypt 2030 strategy and definitely with Ministry of Information and Communication Technology for building digital Egypt. But when we talk about the beneficiaries, let me talk in Arabic to wear the hats of the beneficiaries in Egypt. احنا في مصر في المشروع بتاع التحول الرقمي من اجل التنميه المستدامه اللي فاز بالجائزه وشرف لينا ان احنا نفوز بالجائزه النهارده وبنشكر طبعا كل اعضاء التحكيم والعاملين على المجهود الجميل اللي احنا فيه النهارده. احنا بنتاكل ثلاث شرايح من المواطنين في مصر. طبعا الوزاره بتهتم ببناء الديجيتال سكيلز لكل المواطنين، بس يمكن الثلاث شرايح دول خاصه في الريموت ارياز كان مهم قوي ناكد على زي ما دكتور ناصر قال no one left behind. السيدات والانسات اللي موجودين في الريموت ارياز اللي بيشتغلوا في الهاندي كرافتس، واكيد حضراتكم كلكم عارفين مدى شهره مصر في اماكن معينه في سيوه والنوبه وفي سوهاج على الهاندي كرافتس اللي موجود واللي يمكن ابتدى يندثر عشان الجيل الجديد ما بقاش بيتعلموا. ويمكن الكوت اللي هقوله النهارده بيعبر عن التشالنج دهيت، ان واحده ست مسنه لما نزلنا نعمل النيد اسسمنت بتاعنا في بدايه المشروع كانت بتقول انا عايزه انتج اكتر، بس مين هيشتري ومين هيتعلم مني قبل ما الحرفه تندثر. فهنا الحقيقه كان في تو تشالنج مهمين جدا، هو انها مش عارفه تبيع، مش عارفه توصل لحتت اخرى واماكن اخرى لانها محدوده بالمحافظه او بالقريه اللي هي موجوده فيها.
فطبعا حضراتكم عارفين ان الاي سي تي is a good tools و good opportunity انه يوفر opportunity للماركتنج بالاي ماركتنج والاي كوميرس اللي يعني بيتقدم يوم عن يوم. وعشان كده كان لازم نعلم السيدات دول ازاي يسوقوا منتجاتهم. ويمكن جه الكوفيد اول ما اعلنا المشروع فخلانا حتى نعمل التريننج ده اونلاين من غير ما نخلي السيدات تتعب وتنتقل من بيوتها، بالموبايل، بكمبيوتر بتاع ابنها، باي حاجه سمارت تقدر تدخل وتلاقي تريننج تفاعلي ازاي ممكن تستخدم السوشيال ميديا في انها تسوق لمنتجاتها. يمكن السيدات الكبار في السن كان عندهم شويه ريزيستنس انهم يتعلموا ده، انما احنا لقينا انه فكره الانفو ليدي، البنات اليونج ليديز انهم يتعلموا وهم ويلنج قوي يتعلموا الاي سي تي، يتعلموا ده، وكمان هم اللي ياخدوا جروب او سيدات يعلموهم ويحسنوا من البرودكت باستخدام الانترنت والديزاينز والالوان والتقدم اللي بيحصل. فابتدينا نربط بين الاجيال، حلينا مشكله ان الجيل اللي مش عايز يتعلم بالسليقه ابتدى يتعلم عشان يحسن، عشان البرودكت يعرف يسوقه. وكمان السيدات بقى لهم منافذ بيع اكتر لدرجه انهم وصلوا للتصدير. ويمكن لو الفيلم اتعرض في وقت ما هنلاقي ازاي السيدات بتوع سينا قدروا يصدروا بره ويوجدوا بس مش جوه بره محافظاتهم، لا بره دولتهم كمان. السكيلز اللي اتعلموها راحت بياند الفاليو تشين بتاعتهم. ابتدينا نعمل بارتنرشيب مع البرايفت سيكتور والحكومات الاخرى عشان يعلموهم النو هاو لحاجات كتيره قوي لقيناها افتقدناهم عشان يبقوا رواد اعمال. حضراتكم تعرفوا ان 90% من السيدات اللي عندهم هاندي كرافتس او مشروعات صغيره بره السيكتور او الفورمال سيكتور، وبالتالي مع تطور المشروع ابتدوا يروحوا للفورمال سيكتور عشان ياخدوا وضع احسن. ده الكاتيجوري الاولى اللي ساعدت كتير قوي من السيدات بالورد ماوس. ويمكن المبادره بتاعه الكاتيجوري دي اسمها قدوه تك. ابتدينا نخلق رول موديلز من الانفو ليديز من السيدات، هم كمان ابتدوا يديسيمينيتوا المعلومات والنولج بتاعتهم على مستوى الكوميونيتيز بتاعتهم. ويمكن لما تقابلوا اونلاين بقت محافظات بتساعد بعض وسيدات بتكمل الفاليو تشين بتاعت بعض. لو النهارده الحرفه دي هي بتعرف تعمل حاجه في الهاندي كرافتس، الثانيه بتعرف تغزل شيء معين، الثالثه بتعرف تعمل الباكجينج، فابتدوا يعملوا كوميونيتيز اوف قدوات او قدوه تك عشان يتطوروا اكتر. النهارده الاي اي دخل في التريننج وابتدوا يصمموا بالايدنتيتي بتاعتهم بالحفاظ على الهويه مع التطور اللي بيحصل، فابتدى يطلع لهم ديزاينز مور ابيلينج للمشتري، فابتدى يحصل تطور وابتدى يحصل سيلف امبلويمنت بعيدا عن الوظيفه النمطيه. تاني شريحه وهي شريحه مهمه جدا هم البيبل ويز ديسابيلتيز. الكود بتاعهم كان yes I have some impairment but also I have some capabilities. What makes me disabled is no job, no decent life, a lot of rejection. المشكلة هنا كانت بتقول انه الجوب سيكر من البيبل ديزابيلتيز مش عارف يوصل للوظيفة لان اغلبية البلاتفورمز معمولة مش ليهم. فبالتالي احنا صممنا وعملنا بلاتفورم للبيبل ديزابيلتيز توظيفهم والخدماتهم ان جنرال. البلاتفورم ده is a national platform now يقدر ينضم اليه كل البارتنرز اللي عايزين يعني يحطوا وظيفه على البلاتفورم دوت. بس لازم وهو بيحط الوظيفه يبقى عارف ان هو عايز يعين ويركروت واحد من البيبل ويز ديسابيلتيز. والاشخاص من ذوي الاعاقه اللي هم عايزين يحطوا البروفايل بتاعتهم بيتعلموا ازاي يحطوا سي في وبيتعلموا ازاي يحطوا السبيسيفيك ريكوايرمنتس بتاعتهم اللي تخلي الامبلوير يجهز المكان من الاكسسبيليتيز للتريننج للستاف ازاي يتعامل معاهم. وكل الجايدنس دهيت بتتحط على البلاتفورم والتريننج والريهابيتيشنز
اللي موجودة في كل المؤسسات بتنضم المؤسسات، فبتصبح البلاتفورم ده فيها 3 بينيفيشريز: الامبلوير والمؤسسات الداعمة واللي بتدي تريننج والبيبل with disabilities as job seekers. ال3 بيتقابلوا، بيحصل ماتش ماكينج ما بين الوظيفة اللي مطلوبة وما بين قدراتهم، وبالتالي بعد فترة الداتا ديت بتقدر تتقلب للديسيجن ميكرز. فين الجاب؟ فين السكيلز اللي احنا محتاجين نزودها؟ فين المشاكل اللي محتاجين نحط عليها بوليسيز قويه عشان تحسن من تعيينات البيبل with disabilities والانجيجمنت بتاعهم جوه المجتمع، والاستفاده طبعا من قدراتهم للحياه العمليه والاقتصاديه. ثالث شريحه هي اليوث اللي موجود في اماكن بعيده جدا، بيحاول يطور من نفسه بس ما عندوش opportunities في الكوميونتي اللي حواليه، وبالتالي الكود بتاعته كانت انا بحاول اطور من نفسي بس ما فيش وظيفه. فكان الحل طبعا بالفريلانسنج سكيلز، ازاي النهارده هو يقدر يستغل بعدم الحركه انه ينافس مش بس جوه مصر، ينافس العالم في السكيلز اللي ممكن يتعلمها من بروجرامينج، نتوركينج، حاجات خاصه بالاي سي تي يقدر يشتغلها وهو موجود في مكانه، ويقدر يطور من نفسه اكتر بالسكيلز دهيت وينافس زي ما قلنا. ويمكن الكوفيد جه علمنا حاجات كتيره جدا، وعلمنا ان كمان في جوبز اتخلقت جديده بعد الكوفيد، لان قبل الكوفيد كنا شيء وبعد بعد الكوفيد بقينا شيء تاني خالص. الكونتنت وطريقه الكرييشن بتاع الكونتنت اصبحت وظيفه، الاي ليرنينج بقى وظيفه مهمه جدا. المدرس اللي كان في المدرسه ما قدرش، طبعا ناس كتير قدرت بس في ناس كتير ما قدرتش تواكب انها تعلم الستودنتس بطريقه تفاعليه، وبالتالي يمكن هيبقى عندنا مشكله في بعض الاجيال اللي بنسميها دلوقتي اجيال الكوفيد اللي هتطلع وتكبر، هتبقى مش متاسسه لانها قعدت سنه تدرس، ما كناش مستعدين قوي. ده خلانا نفكر انه ازاي نعلم المدرس، ازاي نعلم الستودنتس، ازاي نعلم البروفيسور في الجامعات الاي ليرنينج بكل الستاندردز بتاعتها بالسكيلز بتاعتها، ونعلم الخارجين ازاي يبقوا عندهم جوبز، انه يبقى كونتنت كريتور، انه يبقى هاو البلوجرز كمان يعمل كونتنت صح بالاثكس الصح بالسكيلز الصح بالستاندرد الصح. وهنا بختم كلامي وبقول الجائزه دي جت عشان تخلينا نسكيل اب اكتر جيوغرافيكال بكونتنتس اب تو ديت، لانه المشروع مش ستاتيك، المشروع فيري دايناميك، بيتطور مع تطور الظروف والاحداث اللي بتحصل، بيتطور مع تطور الجوبز اللي بتطلع وبنلغي الجوبز اللي بتنتهي، وبيتطور كمان مع التكنولوجي اللي عماله يعني بتبوم بطريقه رهيبه، وان شاء الله no one will left behind. Thank you. Thank you. Our final theme for our panelists tonight is sustainability, project sustainability and the importance of that. So I would ask our last panelist, David, to share with us the sustainable aspects through the story of the project that the prize was awarded for. Okay. First of all, thank you for your occasion. I want to thank the ARC Fund for this important occasion. My names are Mr. David Kogo from Kenya. I'm a co-founder of COSTEP Self-Help Group, a community-based organization based in Rift Valley, Kenya. Our program is basically based on mobilizing and training vulnerable women from poor settlements in Rift Valley, Kenya. So we started way back in 2000 by organizing events like this one, where we encourage tourists visiting a tourist hotel at Lake Bogoria Tourist Hotel to skip a meal to donate money to support the women. So in that way, we managed to raise a total of Kenya shilling 600,000. It was a fantastic amount, especially in a poor country like Kenya. So with the money,
we used to start to train. We start with 60 women, and we opened for them 5 SMEs. These SMEs are used to manufacture eco bags, beadworks, and handicraft. Those products are sold locally to tourists who visited major resorts and the entire East African region. So we went that way. By the end of last year, we had managed to train over 150 women and open 6 SMEs. As I speak now, those women have become breadwinners in their families and communities. They are providing more jobs for others. When we train one woman, we encourage her to train more women. So women have become breadwinners in their communities. So for sustainability of this project is we train them, and we remain day to day in contact with them so that they will continue sustaining their projects. So I just want to say thank you on those few remarks. For the support we get from ACFund, it will trickle down to that mama, that woman at the grassroots level. Thank you. Thank you, David. And with that, our time for this panel is running short. So thank you for joining us today for our panel discussion. What a productive, educational, inspiring conversation we've enjoyed. The Prince Talal International Prize for Human Development is a success because of the bold and innovative projects the prize supports. Collectively, these projects contribute towards achieving our SDGs, effectively making a lasting and positive mark on our world. So again, thank you for your attention today and for inviting us to share our thoughts with you. We appreciate your continued support. شكرا جزيلا للمشاركين من الفائزين على كلماتهم اليوم. الآن نستطيع أن نقول بأنه لدينا صورة أوضح عن التأثير الذي يحدثه كل من هذه المشاريع الفائزة في العالم، ونحن نحتفل بالعمل الذي تقومون به، ومن المؤكد أنه يمكن تكرار أفضل الممارسات من مشاريعنا الفائزة في مناطق أخرى لإحداث تأثير أكبر في السنوات القادمة بإذن الله. Thank you to our moderator and our winners on the panel discussion. Thank you for the words today. We now have a clearer picture of the impact that each of these winning projects are making in the world. Surely, best practices from our winning projects can be replicated in other regions to create an even greater impact on the years to come. السيدات والسادة الحضور الكريم، الآن يسرنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم تجمع برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. Ladies and gentlemen, moving to our second memorandum of understanding between ACFund and United Nations Development Program. ونتشرف بدعوة سعادة الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، وسعادة الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. Join me to welcome His Excellency Dr. Nasser Al-Gahtani, the Executive Director of ACFund, and His Excellency Dr. Abdullah Al-Dardari, UN Assistant Secretary General, UNDP Assistant Administrator and Director of the UNDP Regional Bureau for Arab States.
ويسرنا أيضاً الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بادية، وأيضاً تحمل المخاطر الأفريقي. And now I would like to announce our last agreement of this evening between ACFund and Arab Bank of Economic Development in Africa, BADIA, and African Risk Capacity. ونتشرف بدعوة كل من معالي الدكتور سيدي ولد التاه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيد إبراهيم ديونغ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرة على تحمل المخاطر الأفريقي. Please join me to welcome His Excellency Dr. Nasser Al-Gahtani, the Executive Director of ACFund, His Excellency Dr. Sidi Wuld Tah, the President of the Arab Bank of Economic Development in Africa, BADIA, and His Excellency Mr. Ibrahim de Jong, United Nations Assistant Secretary General and Director General of the African Risk Capacity Group. جزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأكفند، ومعالي الدكتور سيدي ولد التاه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيد إبراهيم ديونغ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرة على تحمل المخاطر الأفريقي. السيدات والسادة، الحضور الكريم، نصل الآن معكم إلى اللحظة التي طالما انتظرناها جميعا، هي لحظة تكريم الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية. لقد حصل كل فائز من الفائزين هنا اليوم على لحظته الخاصة في إيصال الأمل والسلام للجميع، ومثل هذه المبادرات الإنسانية يا مريم التي كان لها بالفعل تأثير لا يوصف في تحسين جودة حياة الإنسان. Ladies and gentlemen, now for the exciting moment we have all been waiting for. Each of our winners here today have earned their special moment in the spotlight. We are honored to recognize such powerful initiatives that have already made an incredible impact on those less fortunate among us. The work you are doing and will continue to do make this world a better, brighter place. ونتشرف بدعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ورئيس جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لتكريم الفائزين. At this time, please join me to welcome His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, President of the Arab Gulf Program for the Development ACFund and the Chairman of the Prince Talal International Prize for Human Development Committee to the stage. والآن ننتقل للتكريم. سوف نبدأ من الفئة الرابعة الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022. الفائز بالفئة الرابعة السيد ديفيد كوغو. For the awarding of the trophies, we will go in order from the fourth category to the first. Please, when your project is called, the project representative should make his or her way to the stage. The fourth category winner is
Women Employment Program implemented by Mr. David Koko of the COSPED Self-Help Group in Kenya. ألف ألف مبروك. والآن ننتقل لتكريم الفئة الثالثة، هي السيدة هدى دحروج عن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. Our third category winner is Digital Transformation for Sustainable Development in Egypt, implemented by the Ministry of Communication and Information Technology in Egypt. Huda Dahrouj is receiving this award today for the team. أما الفائز بالفئة الثانية هو السيد غسان كسابرة عن مشروع النقد الطارئ للعمل في غزة ودعم العمل الحر الذي ينفذه مركز تطوير المؤسسات الأهلية في فلسطين. The second category winner is Gaza Emergency Cash for Work and Self-Employment Support, implemented by NGO Development Center in Palestine. Mr. Ghassan Kasabra is here to receive the award on behalf of the team. أما الفائز بالفئة الأولى في جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية هي السيدة صوفي دونغ عن مشروع تمويل التنمية التابع للبنك الدولي الذي ينفذه البنك الدولي في نيجيريا. First category winner is the World Bank Development Finance Project implemented by the World Bank in Nigeria. Ms. Sophie Donk represents this project today. ونستثمر هذه اللحظة الفريدة وهذه المشاعر، مشاعر السعادة والفخر بالفوز بالفئات الأربعة الأولى في جائزة الأمير طلال الدولية لعام 2022 بصورة تذكارية نحتفظ بها ونخلد إنجازاتهم، وندعو كذلك أعضاء لجنة الجائزة وأعضاء مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند لالتقاط صورة تذكارية مع سمو الأمير والفائزين بالجائزة. As our evening draws to a close, we invite you to participate in a group photo, followed by what promises to be a scrumptious dinner. Local musicians are here to provide us with the wonderful musical accompaniment. ندعو أيضاً المنسقين الكرام والشركاء الاستراتيجيين. We would like to invite the strategic partners to the stage to take the group photo.
ألف ألف مبروك لجميع الفائزين في جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022. Please join me in upholding all of our winning projects, each of which is so deserving of this recognition. وأيضا نود التذكير فإننا نقبل حاليا الترشيحات لجائزة عام 2023 والتي تتضمن الحياة على البر، وهو الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة. وكما أشرنا سابقا فقد تم تمديد الموعد النهائي لتلقي الترشيحات إلى 15 من يناير القادم. As a final reminder, we are currently accepting nominations for the 2023 prize, which features Life on Land, the 15th goal of the SDGs. As previously noted, the deadline for receiving nomination has been extended to the 15th of January 24. We very much look forward to welcoming you next year when we meet to award projects that are protecting, restoring, and promoting life on land. Thank you all for your support and for your presence today. Thank you كل everyone. الشكر والتقدير لكم، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يرضي ذائقتكم في هذه المناسبة الرائعة والمميزة، ونلتقي بكم على خير في المناسبات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم بألف عافية. صوت البنادق لحن يا الله باسمك بدنا وبعالي الصوت قلنا نحنا فدال الوطن، نحنا فدال الوطن والزين يشرح علينا لو ما فدينا وطننا. صوت البنادق لحن
يا بنت فلي من الشعر طيات وحنا على رؤوس الروايب